Na mtazamaji popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwamba siku yako imekuwa vyema kabisa na kila jambo limekuendea shwari kabisa. Tarehe 30 mwezi Disemba mwaka ni 2022, ikiwa imesalia tu siku moja pekee tuweze kuvuka na kushika mwaka mpya wa 2023. Popote ulipo na kusabai na kukukaribisha kwenye taarifa zetu za Kirk Machweo, ni kujuza ni yapi ambayo yamekuwa yakitukia siku hii ya Ijumaa. Mimi ni Sambu na tuandamane mwanzo hadi tamati. Tuanze na taarifa kuu ambapo gavana wa Meru sasa Kawira Mwangaza ameponea kubanduliwa mamlakani baada ya kamati maalum ya seneti kutupilia hoja iliyowasilishwa na wakilishi wadi kumuondoa afisini. Kamati hiyo iliyotwikwa jukumu la kuchunguza malalamishi yaliyopelekea wakilishi wadi kumbandua imefutilia mbali madai yote yaliyotolewa na kusema kuwa hakuna ushahidi wowote uliowasilishwa. Hata hivyo, maseneta wakitumia kikao cha Ijumaa kuchangia kupata mwafaka kati ya gavana Kawira Mwangaza na wakilishi wadi katika kaunti ya Meru. Siku 16 tangu kung'atuliwa mamlakani na wakilishi wadi, gavana wa Meru Kawira Mwangaza anaweza sasa kapumua fueni baada ya bunge la seneti kutupilia mbali pendekezo na hoja iliyowasilishwa kumbandua. Kamati maalum ya seneti katika ripoti yake ikisema kuwa hakuna ushahidi wa madai dhidi ya gavana Mwangaza uliowasilishwa kikamilifu. After the consideration and investigations, observations were made, conclusions were made, and by a decision of member after member, all the 11 members agreed and recommended to this House in this report that the charges, Mr. Speaker, none of them was proved or substantiated. I thank you, Mr. Speaker. Katika mswada wa kumbandua gavana Mwangaza alilaumiwa kwa utumizi mbaya wa mamlaka katika kuwakosea heshima viongozi, kumwajiri mumewe kinyume na sheria, utoaji ajira bila kuzingatia utaratibu, pamoja na madai kuwa amekuwa akiwatelekeza wakilishi wadi katika uendeshaji wa kaunti. Having pronounced ourselves through that report, the Senate now stands functus official. You cannot debate your own decision. And therefore, members, that rests the matter of impeachment of the Honorable Governor. Spika wa bunge la seneti Emerson Kingi akifutilia mjadala kuhusu ripoti ya kumbandua gavana Kawira Mwangaza na badala yake kuwaruhusu maseneta kutafuta mwafaka katika kaunti ya Meru. I want to say that matters impeachment over governor are not gender matters. And Mr. Speaker, we get completely disappointed when they are looked in the eyes of gender. We are looking at a governor who has been elected and a serving governor. Mine is to request you to be humbled by the calling of leadership. Kindly get in touch with the leaders of Meru. Sit down together within the confines of the law and try and work with them. We have executed this impeachment process, and we believe that there's a lot that has been learned. Mambo ya kujipiga kifua na kusema kwamba wewe ndio kila kitu pale, tuiweke kando. Fanyia kazi watu wa Meru na ushirikiane. Hauwezi kuwa kiongozi kama gavana kama hautashirikiana na ma-MCAs wako. Na umeponea chupu chupu, Waswahili husema. Umeponea chupu chupu, otherwise ungeona barabara ya kwenda nyumbani. Going forward, the devolution committee of the Senate, on this one, they have failed the Senate. They stood back and watched as Meru crumpled. The people of this country may choose to elect, in expression of their independent will, to elect an independent candidate into State House. Mr. Speaker, that president will not be having committee members. He will not be having any person in the House, but the will of the people. Mr. Speaker, going forward, it is my prayer that we will look at the law that will respect the will of the people.
Maseneta wakiibua masuala kuu kuhusu taratibu na uwezo wa wakilishi wadi kumbandua gavana, pendekezo likiwa kufanyia marekebisho kipengee cha kuang'atua magavana afisini. Mheshimiwa Spika, kwenda mbele ni kwamba lazima tuangalie kama tunaweza kuirekebisha sheria ili kabla watu kwenda katika masuala ya kubanduliwa uongozini, impeachment, kuwe kuna taratibu ambazo zinafuatwa. Kwa mfano, waweze kupita katika ile kama tume mnaitwa Intergovernmental Relations Committee. That this house looks into making a unified law that enables counties to have ward development fund. And the mistaken perception that MCAs will be responsible for these funds is actually not true. It is the executive who actually use the funds to implement, but the members of county assembly are given opportunity, being the grassroots leaders who represent the people of those wards, to bring the requests of their citizens to the executive, and having a fund that is close to the ward level, Mr. Speaker, then enables the executive to respond to the needs. I want to agree that we need to look at the laws on impeachment. Is the 10 days, Mr. Speaker, for the committee to retreat if you're to have one enough? I believe it was not enough. That is why the team had to stay long. Kulingana na mchango wa maseneta ni kuwa madai yaliyomkumba Mwangaza hayakutosha mboga kumbandua afisini, kwani masuala yaliyoibuliwa yalikuwa hayana vigezo kuu. Governors must look into training of newly elected governors on various issues of capacity. I believe they need to be trained even on very basic provisions of a constitution, basic provisions of a law. We must never, ever, ever allow those who have been placed by the will of the people to serve them in expression of their collective thinking, collective opinion, to be removed from those offices. Na nataka kusema tutaomba sana, sababu hizo siku mimi unajua nimebeba mzigo wote kwa kaunti ya Meru. Nitaomba kama kuna masora katika kaunti yoyote, maseneta wenzangu, uwe mnasuluhisha maneno kabla ifike hapa. Kulingana na sheria, wakilishi wadi wanaweza kuwasilisha tena mswada wa kumuondoa gavana baada ya miezi 6, kwani hakuna muda maalum uliotengwa kikatiba, yani lini gavana anaweza kung'atuliwa mamlakani. Kwa sasa, gavana Mwangaza anavuta heri. Na mtazamaji, tuachane na hayo ya Mwangaza, tuangazie taarifa nyingine hapa Tanzania, ambapo mtangazaji mashuhuri Catherine Kasavuli ameaga dunia usiku wa kuamkia leo. Kasavuli amefariki akiwa na umri wa miaka 60 katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta, ambapo alikuwa akiuguza ugonjwa wa saratani tangu Oktoba 26 mwaka huu. Kifo cha mtangazaji huyo nguli kilithibitishwa na mkurugenzi mtendaji wa kituo cha KBC Samuel Maina, na kama anavyoarifu Aida Monzati, Catherine Kasavuli ndiye aliyekuwa mtangazaji wa kwanza humu nchini kuwahi kutangaza taarifa za moja kwa moja katika runinga ya KTN. Israeli President Chaim Herzog has asked transitional prime minister. Ni sauti yenye kumbukumbu nyingi katika habari miaka ya 90. Wanahabari wengi wa sasa haswa wa kike wakisema kuwa walivutiwa na kutiwa motisha na Catherine Kasavuli na hivyo kusomea wanahabari. Consultation with other groups. Shamir, who opposes proposals for Israeli-Palestinian peace talks. Catherine Kasavuli alizaliwa mwaka wa 1962 katika mtaa wa Nairobi West, kaunti ya Nairobi, anaposemekana kukulia na kuyaendeleza masomo yake. Civil servants' houses, you know, very interesting in a very enclosed kind of area. My father and mother being... Mnamo mwaka wa 1980, Kasavuli alianza taaluma yake ya utangazaji katika kituo cha habari cha VOK. Mwaka wa 1982 alijiunga na chuo cha mafunzo ya wanahabari cha Kenya Institute of Mass Communication na kusomea wanahabari. Baadaye mnamo mwaka wa 1990 alijiunga na kituo cha utangazaji cha KTN, akisemekana kuwa mwanahabari wa kwanza kabisa kuwahi kutangaza matangazo ya moja kwa moja. Thank you for joining us on Citizen Live at 9. I am Catherine Kasavuli. Mwaka wa 2007, Catherine Kasavuli alijiunga na kituo cha utangazaji cha Royal Media Services kama msomaji wa habari na meneja.
Catherine Kasavuli alipewa tuzo la Grand Warrior mwaka wa 2008 naye hayati Rais Mwai Kibaki kwa mchango wake katika taifa. His rival Labour Party leader Shimon Peres informed President Herzog on Thursday that he was unable to form a new coalition government after 5 weeks of consultation with other groups. Kasavuli alistaafu kuwa mtangazaji mnamo mwaka wa 2015 na kuzindua kituo cha wanahabari cha Kasavuli Media Group. My name is Catherine Kasavuli. We will have a lot of fun. Hata hivyo, baada ya miaka 7 alirejea tena katika runinga mwaka wa 2021 katika habari za kituo cha KBC za The Legend. It is a great privilege to be back in the foundation of broadcasting in Kenya, if not in East Africa. Kasavuli aliripotiwa kuwa na saratani ya shingo ya kizazi mnamo Oktoba mwaka 2022 alipolazwa katika hospitali ya Kenyatta alipokuwa akipokea matibabu kabla ya kifo chake. Catherine Kasavuli amefariki akiwa na umri wa miaka 60 na mtoto mmoja kwa jina Martin Kasavuli. Na mtazamaji, tuachane na hayo ya kufariki kwake Catherine Kasavuli, manake tunatakia familia yake faraja wakati wa kipindi hiki kigumu, na tuangazie taarifa nyingine tanzia, ambapo ulimwengu sasa unaomboleza kifo cha gwiji wa soka, ambapo vigogo wa soka ulimwenguni wamemomboleza na kutuma risala za rambirambi kumomboleza gwiji wa soka tokea nchini Brazil Pele ambaye alitangazwa kufariki mapema hii leo. Ametajwa kuwa kielelezo kikubwa kwa wapenzi wa soka ulimwenguni kupitia mafanikio yake kwenye soka. Wachezaji mahiri ikiwemo Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar Jr. na kinda Kylian Mbappe ni miongoni mwa nyota wa soka ambao wamemomboleza Pele, huku Pele akifariki akiwa na umri wa miaka 82, akishikilia rekodi ya kuwa mchezaji soka aliyefunga mabao mengi zaidi ulimwenguni, mabao 1281 kati ya mechi 1363 alizoshiriki. Hali kadhalika anashikilia rekodi ya kushinda kombe la dunia akiwa na Brazil mara 3. Na kwingineko ni kwamba maandalizi ya uchaguzi mdogo Garissa mjini yako shwari. Hii ni kulingana na Kamishna Abdi Gulie ambaye ametoa hakikisho kuwa uchaguzi mdogo utaandaliwa tarehe 5 mwezi huu wa Januari utakaowasili kama ilivyoratibiwa na Tume ya Uchaguzi na Mipaka IEBC. Gulie ameongoza mafunzo ya wasimamizi wa uchaguzi tayari wamefanyika na kuwa usalama utaimarishwa kabla, wakati na baada ya uchaguzi huu mdogo unaopaniwa kumchagua mbunge baada ya Eden Duale kuchaguliwa kuwa waziri. Haya yanajiri huku kampeni za waoneaji mbalimbali zikishika kasi katika kaunti ya Garissa. Peaceful to come and cast their votes. We appeal to you not to hang around polling stations upon casting your votes. Trust us that we will count each and every vote that is cast. We appeal to you to cast your votes and peacefully go home and leave the commission to do its work in terms of tallying, in terms of announcing the results. The commission is prepared. We are currently concluding training of presiding officers and deputy presiding officers, which will conclude tomorrow. Thereafter, we will begin the process of training clerks. I think it will begin on Sunday. It will go on for 2 days, I think. And thereafter, we will be all set in terms of the personnel we will require to oversee the elections. I also wish to appeal to the presiding officers, the deputy presiding officers, and all the clerks that are going to be involved in this particular by-election to remain neutral and to discharge their job in accordance with the law. And therefore, my appeal to the residents of Garissa is that they need to turn up in large numbers so that they can vote. And we want to assure them
that we're going to provide security 24/7. We are going to ensure that patrols are mounted in all areas, even during the night, and of course it is on. Na mtazamaji, kwenye taarifa nyingine ya kiusalama ni kwamba polisi wamemfumania na kumkamata kiongozi wa genge moja mjini Nakuru. Kijana wa umri wa miaka 23 anakisiwa kuongoza genge ambalo limekuwa likiwahangaisha wakazi wa Nakuru kwa kuwapora mali na hata kuwajeruhi na kuwaua baadhi yao. Kiongozi huyo wa genge alinaswa katika msako wa polisi baada ya visa vya uhalifu kuripotiwa katika kaunti hiyo. Hata hivyo, polisi wanawasaka wanachama wa genge hilo ambalo limetajwa kushirikiana na lile la Confirm ili kuhangaisha wakazi wa Nakuru. Okay. So, kwa hivyo yesterday there was an operation. Of course they have been on our ladder. Tumekuwa tukiwatafuta for many days. So jana tukasikia there was a meeting. Kulikuwa na mahali walikuwa na mkutano, and on a tip off officers were able to move in very fast, and they managed to arrest him as his counterparts, his colleagues, mikora wenzao walipotoroka. It is said walikuwa na gari hapo ilikuwa imejaa visu. For whatever the mission they had, we are yet to establish through our investigations. On the onset of the Confirm gang, things appeared not to go well, so he alleges to have surrendered to the OCS Bondeni police station, which information we are yet to verify. But he says that he was on the verge of reforming completely. Ingiaje kwa confirm. Sasa confirm si lazima uingie. Confirm tu kulingana na area home, hiyo ndo kazi kila mtu tunapoa vijana wote tulikuwa tunafanya kulingana na pale nimelelewa. How old are you? I'm 23. Na mtazamaji, taarifa hiyo inaniwacha bila la ziada ila kukamilisha na kuhitimisha awamu hii ya taarifa za Kirk Machweo. Na pia nikukumbusha mtazamaji, huu ndio wakati wa mwisho kuweza kukupeperushia matangazo haya ya Kirk Machweo mwaka 2022. Majaliwa tuweze kupatana tena mwaka ujao, manake imesalia tu siku moja pekee tuweze kuvuka na kushika mwaka mpya. Kutoka kwangu mimi Sambu, sina la ziada ila kukupa wewe asante kwa kuweza kunipa utazamaji wako tangia Januari hadi mwezi Disemba. Mwelekezi wangu ambaye ni Robert anasema kwamba nisiondoke kabla pia nikupe asante zake kwa kuwa wewe umekuwa mtazamaji mwema. Kwa sasa kwa heri, tupatane tena mwaka ujao 2023. Mimi ni Sambu.